Good afternoon, student. Welcome back again. As I told you in the last lecture, we have been completed the syllabus for our first unit. Now today I am going to start with the syllabus of our second unit. Here, the presentation is there in concern of the syllabus related to the second unit of our subject, that is the pharmaceutical quality assurance. Student, in this unit 2, what we have to study? Basically, we have to study about the responsibilities of the person, the responsibilities of the organization. We have to study about the construction of the premises, manufacturing premises, how the construction, designing of the manufacturing premises, how the working persons are responsible for maintaining the quality of product. लक्षात असू द्या. या युनिट 2 मध्ये आपल्याला काय शिकायचं आहे? In this unit 2, we have to study about the responsibilities of the person, about the responsibilities of the organization. We have to study the design and construction of our premises so that it will support the maintenance of quality of our pharmaceutical product. How organization and persons are responsible for maintaining the quality, for assuring the quality of the pharmaceutical product which we are going to manufacture in our pharmaceutical plant. जे काही फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट आपण आपल्या फॅक्टरीमध्ये बनवतोय त्याची क्वालिटी मेंटेन करणे, त्याच्या क्वालिटीला अश्युअर्ड करणे, त्याच्या क्वालिटीला कंट्रोल करणे, दिस इज अ प्राईम रिस्पॉन्सिबिलिटी of the organization as well as the persons those who are working in that particular organization or in that particular pharmaceutical factory. Okay, so this thing we have to basically study in this particular unit 2. Unit 2 मध्ये हेच आपल्याला शिकून घ्यायचं आहे. तर त्यासाठी आता पहिली स्लाइड, इंट्रोडक्शन टू द ऑर्गनायझेशन अँड द पर्सनल. दिस वॉज इन द टॉपिक गिवन इन युअर सिलेबस. Establishment and maintenance of satisfactory quality assurance system mainly depends on the working people. If you want to establish, if you want to maintain a satisfactory QA system, a satisfactory quality assurance system in your factory, then it primarily depends upon whom? It depends upon the working personals, those who are working in your pharma factory. जे लोक तुमच्या फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीमध्ये काम करतायत ना, that peoples are basically responsible for establishment of the satisfactory quality assurance system. Okay, this was the first point. Second, thus there must be a sufficient and the qualified staff or the sufficient and qualified personnel should be there in your pharma factory. In order to maintain the quality assurance system, in order to establish a satisfactory quality assurance system, it becomes necessary that there should be a sufficient and the qualified person should be there in your working factory. Third point, individual's responsibility should be clearly understood by the person in concern of their duties. Definitely. Individual responsibility should be clearly understood by the person, those who are working in your pharmaceutical factory. However, the job responsibility should be given to each and every person, and they should understand their job responsibilities when they are involving in the manufacturing of pharmaceutical product. जेव्हा आपण pharmaceutical product manufacture करतोय, when we are working in the pharmaceutical factory as an employee of that particular factory, then it becomes necessary that we have to understand our job responsibility. Fourth point, all the person must be aware of the GMP that affects the quality of the product through them. Therefore, they should receive the continuous training, including the hygienic instructions. Student, if you are working in the pharma industry, then it becomes very essential that you should be aware about the guidelines, you should be aware about the standards of good manufacturing practices, GMP. तुम्हाला GMPचे गाईडलाईन्स, GMPचे स्टँडर्ड्स माहीत पाहिजे. हाऊ the working persons or the hygiene of the working person is affecting the quality of the product. That should be well understood by the working employees. That should be get well understood by the working employees that the personal hygiene of the working employees is also affecting on the quality of the product. तर या शेवटच्या पॉईंटमध्ये कडे लक्ष असू द्या. All the person must be aware of the GMP that affects the quality of the product through them. Therefore, all the working persons, those who are working in your industry, they should undergo the continuous training, including the hygienic instructions. Okay, student. Moving on to the next one. Next slide. Personal responsibilities. Now, what are the different types of and the personal responsibilities which will help to develop the quality system, which will help
to develop an appropriate quality assurance system in your pharmaceutical factory. So there are the various types of and the personal responsibilities which are affecting on the quality of the product, which will help you to develop a quality product in your pharmaceutical industry. So what are those personal responsibilities? That personal responsibilities are necessary to understood by each and every working employee of your pharmaceutical factory. Okay, so try to understand this particular slide now. Personal responsibilities. Following are the certain prime responsibilities of the person working in the manufacturing unit in concern of quality maintenance through the manufacturing process of pharmaceutical product. Following are the certain prime responsibilities of the persons, those who are working in the pharmaceutical industry or those who are working in the manufacturing unit in order to maintain the quality of the product throughout the manufacturing process. पहिली responsibility काय आहे? Now try to understand the first responsibility. Here, this is said to be the first responsibility of the working person. Manufacturing should be carried out under the supervision of the technical staff having a prescribed qualification and experience. Definitely. Manufacturing of the pharmaceutical product should be carried out under the supervision of the technical staff. Means the staff which were those who are having a good or the sound technical knowledge, the manufacturing should be carried out under the supervision of such a technically sound person or under the supervision of such a technically sound staff having a prescribed qualification and experience. Second, personnel should strictly follow their technical duties. मी तुम्हाला पहिल्या स्लाइडमध्ये सांगितलं that working person should follow their technical duties. They should understood their job responsibilities and they should follow all those job responsibilities in concern of producing the quality product. In concern of producing the quality product. Third point, before employment, all the persons should go under the medical examination. If you are recruiting the persons, if you are recruiting the employees in your factory, तुम्ही जर का तुमच्या फार्मास्युटिकल प्लांटमध्ये लोकांना रिक्रूट करत असाल कामासाठी, if you are recruiting the personals, working persons in your factory, then it become necessary that before employment, all the persons should go under the medical examination. The person should go under the medical examination. Next, fourth point. Working personnel should take great care related to their personal hygiene. It is also very essential. Those who are working in the manufacturing unit, it becomes necessary for them that they should take a great care in concern of their personal hygiene. If your personal hygiene is not so good, then definitely it will hamper the quality of your product. If your personal hygiene is not so good or it is not up to the level of standard, then definitely it will hamper the quality of your product. So personal hygiene is also one of the important criteria which we have to consider when we are recruiting the person in our pharma industry. जर एखाद्या माणसाला तुम्ही फार्मा इंडस्ट्रीमध्ये काम करायला अलाउ करताय तर डेफिनेटली त्याचा पर्सनल हायजीन बद्दलही तुम्हाला विचार करावा लागेल बिकॉज इफ द पर्सनल हायजीन इज नॉट अप टू द लेवल ऑफ स्टँडर्ड, if the personal hygiene of the person is not up to the level of standard, then it will definitely hamper the quality of your pharmaceutical product. पाचवा point, personnel should report about their illness to their immediate supervisor so that appropriate action can be taken. If the working employee is suffering from any kind of under disease, if he is suffering from the sneezing and the coughing problem, then definitely that sneezing and coughing problem will contaminate your pharmaceutical product. एखादा एम्प्लॉय तुमच्या फॅक्टरीमध्ये काम करतोय अँड इफ ही सफरिंग फ्रॉम द अपर रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट डिसऑर्डर, if he is suffering from the upper respiratory tract disorder, if he is suffering from the problem of sneezing and coughing, then however, during the time of sneezing, during the time of coughing, the contaminants will be expelled out and that contaminants will definitely contaminate your pharmaceutical product and the quality of your pharmaceutical product will be get hampered. Okay. Sixth point, personnel should avoid the contact with the raw material, intermediate product and the final product with the naked hands. This is one of the prime responsibility of the person those who are working in the pharma industry. जे लोक फार्मा इंडस्ट्रीमध्ये काम करतायत ना त्यांनी याची खूप काळजी घ्यायची आहे. They are not supposed to touch any raw material, any intermediate product or any final product with the open hand. ओपन हँडेडली तुम्ही कुठल्याही मटेरियलला हात लावू शकत नाही. यू हॅव टू विअर द ग्लोव्ज. तुम्हाला हँड ग्लोव्ज घालायचे आणि त्यानंतरच तुम्ही फार्मा इंडस्ट्रीमध्ये कुठल्याही मटेरियलला हात लावू शकता. तर 6व्या पॉईंटमध्ये काय म्हटलंय की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी काय, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पर्सन दॅट दे शुड नॉट टच और दे शुड अवॉइड द कॉन्टॅक्ट विथ द रॉ मटेरियल्स, इंटरमिडिएट प्रोडक्ट्स और द फिनिश प्रोडक्ट विथ देअर नेकेड हँड्स. ओके. 7th पॉईंट,
Person should wear a clean body coverings or the aprons. If you are working in the pharma industry, जर का तुम्ही pharma industry मध्ये काम करत असाल, then it become your prime responsibility that you have to wear a clean body coverings and the clean aprons. Okay, student, try to understand what I want to explain. I'm explaining about the personal responsibilities when you are working in the pharma industry. Sorry, student. So, as this was in the point which I started to explain you, that is the personal responsibilities. If you are working in the pharmaceutical industry, then what are your personal responsibilities, or what are the responsibilities of the working employees, those who are working in the pharma industry? Try to understand, student. First one, manufacturing should be carried out under the supervision of the technical staff. Second, person should strictly follow their technical duties. They should follow their job responsibilities. Third responsibility is that before employment, the person should go under the medical examination. Fourth one, working person, those who are working in the pharma industry, they have to take a great care in concern of their personal hygiene. Fifth one, person should report about their illness, their diseases to the immediate supervisor so that it should not hamper the quality of your product. Sixth one, person should avoid the direct contact with and the raw materials with the intermediate product or the finished product with their naked hands. They have to wear the hand gloves when they are going to make a contact with the raw materials or the different stages of the materials or the products. Seventh one, person should wear a clean body coverings or the aprons. Understand, student? So these were said to be the few points in concern of the personal responsibilities. Some more points are there in concern of personal responsibility. Eighth one, working person should avoid smoking, drinking, eating, chewing in the production and the testing area. Definitely, student. This type of the activities are strictly prohibited in the production area or in the testing area. However, if you are working in the pharmaceutical industry आणि त्या इंडस्ट्रीमध्ये जर का प्रोडक्शन सुरू असेल, टेस्टिंगचे कामं सुरू असतील आणि अशा ठिकाणी जर का तुम्ही इफ यू आर स्मोकिंग, इफ यू आर ड्रिंकिंग, इफ यू आर इटिंग और इफ यू आर चिविंग अ च्युइंग गम, देन दॅट मे लीड टू अ कंटॅमिनेशन इन युअर फायनल प्रोडक्ट. त्याच्यामुळे तुमच्या फायनल प्रोडक्टमध्ये कंटॅमिनेशन होऊ शकतात आणि म्हणून दिस थिंग्स और दिस टाइप ऑफ द ऍक्टिव्हिटीज दे आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन द फार्मा इंडस्ट्री. दॅट इज सेड टू बी द स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इटिंग and chewing. Okay. Ninth one, application of the heavy cosmetics should be avoided. Definitely, this is again one of the point. Student, I don't know whether you are aware or not. In pharma industry, it is not allowed to take our personal belongings in the working area. आपली जे पर्सनल बिलॉंगिंग्स आहेत ना ते आपण वर्किंग एरियामध्ये घेऊन जाऊ शकत नाही. फॉर एक्झाम्पल, इफ यू आर विअरिंग द इफ यू आर विअरिंग gold earrings, if you are wearing the gold chains, if you are having the bracelet, if you are having the watch in your hand, तर हे जेवढे पर्सनल बिलॉंगिंग्स आहे, इवन वी आर नॉट एबल टू टेक अवर वॉलेट. जर तुम्ही सोबत वॉलेट ठेवत असाल तर वॉलेटही तुम्ही मध्ये घेऊन जाऊ शकत नाही. तुमच्या अंगावर जे काही दागिने असतील ते सर्व तुम्हाला काढून लॉकरमध्ये ठेवावे लागतील. ऑल दिस थिंग्स, अवर पर्सनल बिलॉंगिंग्स, दे आर नॉट अलाउड टू take inside in the production area, because all these personal belongings, they may lead to the contamination of final product. They may hamper the quality of a final product. म्हणून आपले पर्सनल बिलॉंगिंग्स जे आहेत ना ते सुद्धा आपण मध्ये घेऊन जाऊ शकत नाही. नवव्या पॉईंट मध्ये काय म्हटलंय, हेवी कॉस्मॅटिक इज अवॉइडेड. इफ यू आर अप्लाइंग द कॉस्मॅटिक ऑन युअर फेस और ऑन युअर बॉडी, then also you are not allowed to work in the pharma industry. However, the cosmetics which you are applying on your face, the cosmetic which you are applying on your body parts, that cosmetic may lead to a contamination, may lead to a hampering the quality of your final product. Getting, student, what I want to explain? So that was the ninth point. Point number 10, population of the working employees should be kept in a control within a working area. Definitely. If population is very high, if the crowded population is there in the working area, then definitely it will increase the chances of contamination. सो इफ सपोज एखाद्या फॅक्टरीमध्ये एखाद्या क्युबिकलमध्ये जर कंप्रेशन मशीनवर कंप्रेशन होत असेल, देन ॲट अ टाइम ओनली 2 पर्सन्स आर अलाउड टू एंटर इन दॅट पर्टिक्युलर कंप्रेशन एरिया. त्या कंप्रेशन एरियामध्ये गाईडलाईन प्रमाणे फक्त 2 किंवा 3च लोक मध्ये जाऊ शकतात. जर कंप्रेशन एरियामध्ये
5-6 लोक एक सोबत एकाच टायमाला चालले गेले, जिथे कंप्रेशन होत आहे, टॅबलेटचं कंप्रेशन होतंय, त्या कंप्रेशन एरियामध्ये जर 6-7 लोक एक सोबत एकाच टायमाला चालले गेले मध्ये, तर तिथे कंटामिनेशनचे चान्सेस वाढून जातात. आपल्या प्रोडक्टची क्वालिटी खराब होऊ शकते. सो व्हॉट आय वॉन्ट टू एक्सप्लेन that population of the working employees in the working area, it should be kept under the control. Understand? 11th point, this is again the prime responsibility of the person, that loud communication should be avoided. जर तुम्ही वर्किंग एरियामध्ये काम करताय तर जोरजोराचं बोलणं किंवा जोरजोरात हसणं हे सुद्धा तुम्ही अवॉइड केलं गेलं पाहिजे. अदरवाईज व्हॉट विल हॅपन, इट विल हॅम्पर द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, it will affect the quality of your product. Okay, means that may lead to the chances of contamination in your final product. So student, try to understand these were the 11 responsibilities of the person, those who are working in the pharmaceutical industry, or those who are working in the working area of pharmaceutical industry. Try to understand, student. The ninth one is that heavy cosmetic should be avoided, because that heavy cosmetic may lead to the contamination. 10th number is that population of the working employees in the working area should be kept under the control. If higher will be the population of the working employees in the one particular area, then higher will be the chances of contamination. Loud communication should be avoided in the working area. If you are talking in a very loud voice, if you are laughing in a very loud voice, then also it may leads to a contamination in your final product. Okay, student. Moving on toward the next slide. Training programs for the working person. Student, as I told you in the first slide, पहिल्या स्लाइडमध्ये मी तुम्हाला सांगितलं होतं की जर का आपल्याला आपल्या फार्मा इंडस्ट्रीमध्ये ॲप्रोप्रिएट लेवलचं किंवा सॅटिस्फॅक्टरी लेवलचं क्वालिटी अश्युरन्स सिस्टीम तयार करायचं असेल, जर का आपल्याला आपल्या फार्मा इंडस्ट्रीमध्ये ॲप्रोप्रिएट लेवलचं किंवा सॅटिस्फॅक्टरी लेवलचं क्वालिटी अश्युरन्स सिस्टीम डेव्हलप करायची असेल, तर आपल्या कंपनीत काम करणारे जे लोक आहेत, दे शुड कंटिन्युअसली गो अंडर द ट्रेनिंग प्रोग्राम, दे शुड कंटिन्युअसली गो अंडर द इन्स्ट्रक्शन्स ऑफ पर्सनल हायजीन. त्यांना ट्रेनिंग दिली गेली पाहिजे. जे लोक आपल्या फॅक्टरीमध्ये काम करतायत त्यांना कंटिन्युअसली सातत्याने हे सांगायला पाहिजे की हाऊ टू मेंटेन द पर्सनल हायजीन, so that the quality of the product will not be get hampered. तर हा एक पुढचा पॉइंट आहे आपल्या सिलेबस प्रमाणे. ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द वर्किंग पर्सन. द पर्सनल्स दोज हू आर वर्किंग इन द फार्मा इंडस्ट्री, they should undergo the different types of and the training programs in the industry. Okay, now try to understand this particular theory which I have been mentioned on this slide. Repeatedly, training programs should be conducted for the working employees of the manufacturing unit. The training program should be conducted repeatedly so that they can understand the importance of personal hygiene while working in the manufacturing area of pharmaceutical product. Why we are subjecting the persons or the working employees into the training program? We are repeatedly conducting the training program, we are repeatedly organizing the training program so that the working employees should understand the importance of the personal hygiene when they are working in the manufacturing area of pharma industry. If you are working in the manufacturing area of the pharma industry, then the personal hygiene is said to be of a prime importance, because if the personal hygiene is not up to the standard level, then that hygiene of the working person is responsible for the contamination, is responsible for hampering the quality of a product. Okay, next point. Following are the certain protocols which are required to be incorporated into the training program of the operators, those who are going to work in the manufacturing area. So following are the certain guidelines, we can say, or following are the certain protocols of the training program that should be included in our training program so that the working person can understand the importance of the personal hygiene. तर हे प्रोटोकॉल कुठले कुठले जे ट्रेनिंग प्रोग्राम मध्ये इन्क्लूड करून घ्यायला पाहिजे ते प्रोटोकॉल मी आता तुम्हाला एक्सप्लेन करतोय. फर्स्ट वन, ऑपरेटर शुड बी ट्रेन that they are not supposed to touch the critical products and the critical equipments with their naked hands. आपण वर्किंग एम्प्लॉईजला हे सांगायला पाहिजे that they should not touch any critical product or any critical instrument with the naked hand. ओपन हँडेडली तुम्ही कुठल्याच मटेरियलला हात लावू नका, तुम्ही कुठल्याच इक्विपमेंटला हात लावू नका. यू हॅव टू विअर द हँड ग्लोव्स अँड आफ्टर दॅट ओनली यू आर अलाउड टू वर्क इन अ वर्किंग एरिया. ओके. सेकंड प्रोटोकॉल, training related to the control of microbial contamination or the contaminant should be given to the working staff. Training in concern of the
Control of microbial contamination should be given to the working staff. Third, training related to the personal hygiene should be provided. Fourth, training related to the process of entry and exit in the working area should be given. This is again a one important point. ट्रेनिंग रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ एंट्री अँड एक्झिट. जर का तुम्ही वर्किंग एरियामध्ये एंट्री करत असाल तर त्यासाठी तुम्हाला कुठल्या प्रकारची गाऊनिंग करायची आहे, किती प्रकारचे गाऊन तुम्हाला विअर करायचे आहेत, हे तुम्हाला समजून घेणं खूप गरजेचं आहे आणि त्यासाठी ट्रेनिंग दिली गेली पाहिजे. तुमच्या इंडस्ट्रीमध्ये जे लोक काम करतायत ना त्यांना ट्रेनिंग दिली गेली पाहिजे दॅट हाऊ दे हॅव टू एंटर इन टू द वर्किंग एरिया अँड हाऊ दे हॅव टू एक्झिट आउट फ्रॉम दॅट वर्किंग एरिया. वर्किंग एरियामध्ये एंट्री करण्यासाठी काही नियम आहेत आणि त्या वर्किंग एरियामधनं बाहेर निघण्यासाठी काही नियम लावलेली आहेत. तर दॅट रूल्स अँड रेग्युलेशन्स आर नेसेसरी टू अंडरस्टँड. नेक्स्ट, appropriate gowning procedure should be taught. Definitely, student, appropriate gowning procedure should be taught to the working employees. Student, in the college also, when you are performing the practical, तुम्ही जेव्हा practical perform करता तर हे स्ट्रिक्टली तुम्हाला सांगितलं गेलं आहे दॅट यू हॅव टू विअर द ॲप्रॉन बिफोर एंटरिंग द लॅब. You have to wear the cap before entering the lab. You have to wear the hand gloves before entering the lab. कॉलेजमध्ये प्रॅक्टिकल करत असतानाही तुम्हाला हे इन्स्ट्रक्शन्स दिले जातात की तुम्ही गाऊन विअर करून, कॅप विअर करून, हँडग्लोव्स विअर करूनच तुम्ही प्रॅक्टिकल लॅबला एंट्री केली गेली पाहिजे. तर त्याच प्रकारे फार्मा इंडस्ट्रीमध्ये जेव्हा तुम्ही वर्किंग एरियामध्ये एंट्री करतात ना, बिफोर दॅट यू हॅव टू फॉलो द अप्रोप्रिएट गाउनिंग प्रोसिजर. Appropriate gowning procedure should be taught or it should be taught to the working employees. Next point. This one is the next point. Awareness about the hazards related to the personal items and the street clothes should be clearly informed. मी तुम्हाला मागेच सांगितलं that we are not supposed to take our personal belongings, we are not supposed to take our personal items inside the working area. आपण वर्किंग एरियामध्ये जेव्हा काम करायला जातोय तर आपल्यासोबत असलेले जे काही पर्सनल बिलॉंगिंग्स असतील, आपल्यासोबत असलेले जे काही पर्सनल आयटम्स असतील ते आपण मध्ये घेऊन जाऊ शकत नाही. फॉर एक्झाम्पल, तुम्ही जर का रिंग घालत असाल, सोन्याची साखळी असेल गळ्यात, इफ यू आर हॅव्हिंग द गोल्ड ब्रासलेट्स, इफ यू आर विअरिंग द इयर रिंग्स, okay, then all this if you are having the watch in your hand, then all these personal belongings we are not supposed to take inside the working area, because these personal belongings, they are responsible for causing the contamination in our final product. या पर्सनल बिलॉंगिंग मुळे आपल्या फायनल प्रोडक्टमध्ये कंटॅमिनेशन होऊ शकतोय, आपल्या फायनल प्रोडक्टची क्वालिटी खराब होऊ शकते. त्यामुळे हे पर्सनल बिलॉंगिंग आपण मध्ये घेऊन जाऊ शकत नाही. हे सुद्धा आपल्याला ट्रेनिंग प्रोग्राममध्ये शिकवलं जात आहे. अंडरस्टँड. लास्ट पॉइंट इन दिस स्लाइड, training related to the ideal personal behavior should be provided. This is again one of the important point. जर का तुम्ही वर्किंग एरियामध्ये काम करत असाल, then training related to the ideal personal behavior, it should be given. That type of training should also be given to the working employees. Okay, means what I want to say, की तुम्ही जर का वर्किंग एरियामध्ये काम करतायत तर तुमचं बिहेवियर कसं असायला पाहिजे. जोरजोरात बोलायचं नाही आहे आपल्याला, जोरजोरात what we can say, you are not supposed to laugh in a loud voice, you are not supposed to lean on any platform. कुठेही जाऊन बसून गेले, कुठेही जाऊन झोपून गेले असं सुद्धा तुम्हाला करता येणार नाही. म्हणजे तुमचं पर्सनल बिहेवियर कसं असायला पाहिजे त्याबद्दल सुद्धा आपल्याला ट्रेनिंग दिली जाते इन दिस पर्टिक्युलर ट्रेनिंग प्रोग्राम. ओके स्टुडंट, मूव्हिंग ऑन टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड. जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ईच पर्सन शुड बी मेन्शन क्लिअरली इन द ट्रेनिंग प्रोग्राम. मी तुम्हाला पहिल्या स्लाइडपासून सांगतोय की हे खूप महत्वाचं आहे की आपल्याला आपली जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी काय आहे ते समजून घेणं खूप महत्वाचं आहे. इट बिकम व्हेरी इसेन्शियल फॉर अस दॅट वी हॅव टू अंडरस्टँड दॅट व्हॉट इज अवर प्राईम जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हॉट इज अवर टेक्निकल ड्युटी, अँड वी शुड फॉलो ऑल दॅट टेक्निकल ड्युटीज अँड द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन अ प्रॉम्प्ट मॅनर. ओके. Finally, the most important training related to the handling of emergency situation should be provided, such as in the power failure, फायर कॅचअप अँड द लिकेज ऑफ क्रिटिकल गॅसेस. आणि शेवटची जी ट्रेनिंग आहे ती खूप महत्वाची ट्रेनिंग आहे. दॅट इज द ट्रेनिंग इन कन्सर्न ऑफ इमर्जन्सी सिच्युएशन्स. ट्रेनिंग इन कन्सर्न ऑफ इमर्जन्सी सिच्युएशन्स मीन्स, फॉर एक्झाम्पल, फॅक्टरीमध्ये काम करत असताना जर फायर कॅचअप झालं असेल, क्रिटिकल गॅसेसचं लिकेज होत असेल, तर अशा सिच्युएशनमध्ये किंवा पॉवर फेल्युअर झालं असेल तर अशा या सिच्युएशनमध्ये हाऊ यू हॅव टू बिहेव, how to handle that particular situation. In concern of that, training should be given to the working employees. त्याच्या संदर्भात सुद्धा ट्रेनिंग दिली गेली पाहिजे. त्याच्या संदर्भातली ट्रेनिंग, it will be more helpful for the working employees to escape out
to get out from that particular, what we can say, to get out from that particular drastic situation, such as in the fire catch up and the leakage of critical gases. So student, try to understand what I want to explain. Here I have been explaining you the training programs of the working personnel. Student, try to understand, this is the point, separate point given in your syllabus of second chapter. दुसऱ्या चॅप्टरच्या सिलेबसमध्ये हा एक सेपरेट पॉईंट तुम्हाला दिलेला आहे. यू हॅव टू राईट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन इन कन्सर्न ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर द वर्किंग पर्सनल. स्टुडंट, the training programs is consisting of and the various different types of and the points it was consisting of and the different types of and the protocols, that how we have to train the persons, how we have to train the working employees, those who are working in the pharma industry. तर बरेच प्रोटोकॉल मी इथे तुम्हाला सांगितले. दॅट पहिला प्रोटोकॉल हा होता की आपण कुठल्याही मटेरियलला नेकेड हँडने टच करू शकत नाही, त्यांना कॉन्टॅक्ट करू शकत नाही. दुसरं मी सांगितलं की मायक्रोबियल कंटॅमिनेशनला कसं कंट्रोल करायचं त्याबद्दलही ट्रेनिंग दिली गेली पाहिजे. तिसरं मी सांगितलं आपल्या पर्सनल हायजीनबद्दल, म्हणजे जे लोक इंडस्ट्रीमध्ये काम करतायत त्यांना त्यांच्या पर्सनल हायजीनबद्दल सुद्धा ट्रेनिंग दिली गेली पाहिजे. ट्रेनिंग रिलेटेड टू द प्रोसिजर ऑफ एंट्री अँड एक्झिट शुड बी गिवन. ट्रेनिंग रिलेटेड टू द अप्रोप्रिएट गाउनिंग प्रोसिजर, गाऊन कसं विअर करायचं आहे, कुठल्या प्रकारचे गाऊन आपल्याला विअर करायचे जर का आपल्याला वर्किंग एरियामध्ये काम करायचं असेल, त्याबद्दलही माहिती दिली गेली पाहिजे. नेक्स्ट, अवेअरनेस अबाउट द हजार्ड्स रिलेटेड टू पर्सनल आयटम. पर्सनल आयटम्स पर्सनल बिलॉंगिंगमुळे आपल्या क्वालिटीवर, आपल्या प्रोडक्टच्या क्वालिटीवर कसं हॅम्परिंग होऊ शकते त्याबद्दल माहिती दिली गेली पाहिजे. म्हणून आपल्याला पर्सनल आयटम, पर्सनल बिलॉंगिंग आपण फार्मा वर्किंग एरियामध्ये घेऊन जाऊ शकत नाही. इवन मोबाईल फोन सुद्धा आजच्या तारखेत बरेच फार्मा इंडस्ट्रीमध्ये मोबाईल फोन सुद्धा अलाउड नाहीये. जर का तुम्ही एखाद्या फार्मा इंडस्ट्रीमध्ये काम करत असाल तर कंपनीमध्ये एंट्री करण्याआधी बाहेर गेटवरच तुम्हाला तुमचा मोबाईल जमा करावा लागतो. मीन्स यू हॅव टू सबमिट युअर सेलफोन अँड देन यू हॅव टू एंटर इन टू द वर्किंग एरिया ऑफ द फॅक्टरी. हाऊएव्हर वन्स यू कंप्लीट युअर ड्युटी ऑफ 8 आवर, 8 तासाची ड्युटी झाल्यानंतर जेव्हा तुम्ही फॅक्टरीमधनं बाहेर निघाल 8 तासानंतरच तुम्हाला परत त्या फॅक्टरीच्या गेटवर तुम्हाला तुमचा मोबाईल परत भेटेल. येते लक्षात? तर हे पर्सनल बिलॉंगिंग सुद्धा आपण मध्ये घेऊन जाऊ शकत नाही, कारण याच्याने आपल्या प्रोडक्टच्या क्वालिटीवर बॅड इफेक्ट होईल, प्रोडक्टची क्वालिटी खालवली जाईल आणि त्यामुळे पर्सनल बिलॉंगिंग आपण मध्ये घेऊन जाऊ शकत नाही. शेवटी असं म्हटलंय दॅट ट्रेनिंग रिलेटेड टू द पर्सनल बिहेवियर शुड ऑल्सो बी गिवन टू द वर्किंग एम्प्लॉईज. Job responsibilities should be well understood by the working employees. And finally, training related to the drastic situations, training related to the horrible situations such as in the fire catch up and the leakage of critical gases should be given. Now student, here one video is there which I want to share with you. एक व्हिडिओ इथे आहे, तो व्हिडिओ मला तुम्हाला दाखवायचा आहे. दॅट इज अ व्हिडिओ इन कन्सर्न ऑफ द गाउनिंग प्रोसिजर. जेव्हा आपण फार्मा इंडस्ट्रीमध्ये काम करतो तर किती प्रकारचे गाऊन आपल्याला विअर करायचे आहेत, कुठल्या कुठल्या प्रकारचे गाऊन आपल्याला विअर करायचे आहेत त्याबद्दलचा हा व्हिडिओ आहे. सो आय वॉन्ट टू शेअर दॅट व्हिडिओ विथ यू. सो स्टुडंट, ट्राय टू अंडरस्टँड दिस पर्टिक्युलर व्हिडिओ. आय एम गोइंग टू प्ले दॅट पर्टिक्युलर व्हिडिओ. ओके, मी तो व्हिडिओ प्ले करतोय. जस्ट अ मिनिट. Sorry, student. I'm playing that particular video. This is the video which I want to share with you of हे पर्सनल बिलॉंगिंग इथे काढले जात आहेत. नॉट अलाउड इनसाइड द प्लांट. तुमचे पर्सनल बिलॉंगिंग सर्व बाहेर काढून घेतलेले आहेत. त्यानंतर तुम्ही प्रायमरी एरियामध्ये चालले आहेत. मी व्हॉल्यूम थोडं कमी करतोय जेणेकरून मी जे काही बोलेल तुम्हाला समजेल. You have to wash your hand, then you have to dry your hand. Second step, use the soap, wash your hand and dry your hand. Then you are moving toward the primary area again. You have to take out your street shoes.
घरून जे काही शूज तुम्ही घालून आलेत ते तुम्हाला बाहेर काढायचे. यू हॅव टू टेक आउट युअर स्ट्रीट क्लोथ्स. Keep your personal belonging in the lockers. All your personal belongings you have to keep it into the locker. The fourth step, before entering the cleanup area, you have to stand on this particular sterilium mat. या मॅटवर उभं राहायचंय. Then you have to take out your primary gown and you have to wear your primary gown. इथे आपण primary gown wear केलंय. We have wear the cap, pant and the shirt. डायरेक्ट हाताने उचलू नका, हे त्याबद्दलचं इंडिकेशन आहे. विअर द फॅक्टरी फुटवेअर. फॅक्टरीकडनं जे फुटवेअर तुम्हाला भेटलंय ते फॅक्टरी फुटवेअर तुम्ही विअर करा. देन चेक आउट फॉर युअर युनिफॉर्म इन द मिरर. आता प्रायमरी एरियापासून आपण सेकंडरी एरियाकडे चाललोय. प्रायमरी एरियामध्ये पहिली गाउनिंग आपण करून घेतलेली आहे, प्रायमरी गाउनिंग. आता सेकंडरी एरियामध्ये चाललोय, तिथे आपण सॅनिटायझरचा वापर करतोय. सॅनिटायझरने हात वॉश, हँड वॉश केले. आता हा जो बेंच आहे याला क्रॉस ओव्हर बेंच म्हणतात. क्रॉस ओव्हर बेंचवरनं जम्प करायचं नाहीये. क्रॉस ओव्हर बेंचवर बसून आपण इथे फूट गिअर घालतोय. दिस इज कॉल्ड एज इन द फूट गिअर अँड दिस इज कॉल्ड एज इन द सेकंडरी गाऊन. बुटी घातले गेले, स्नूड घातला गेलाय, सेकंडरी गाऊन घातला गेलाय आणि ग्लोव्ज एक घातले गेलेत. यू हॅव टू विअर ग्लोव्ज ऑल्सो हिअर. चेक युअर युनिफॉर्म इन द मिरर. आणि त्यानंतर आपण चाललोय प्रोडक्शन एरिया. प्रायमरी एरिया, सेकंडरी एरिया आणि प्रोडक्शन एरिया. परत प्रोडक्शन एरियामध्ये एंट्री करण्याआधी यू हॅव टू सॅनिटाइज युअर हँड. बाहेर निघत असताना आता एक्झिट प्रोसिजर. सेकंडरी गाऊन काढायचा आहे आणि त्याला बिनमध्ये टाकायचं आहे. सेकंडरी गाऊन काढला. आता आपण सेकंडरी एरियामधनं प्रायमरी एरियाकडे जाऊया. प्रायमरी एरियामध्ये आपण जे प्रायमरी गाऊन घातलं होतं ते प्रायमरी गाऊन काढलं गेलं. आता प्रायमरी एरियामधनं आपण बाहेर निघतोय. जे काही आपले पर्सनल बिलॉंगिंग आपण लॉकरमध्ये ठेवले होते ते सर्व पर्सनल बिलॉंगिंग आपण लॉकरमधनं परत कलेक्ट करूया. आपले जे स्ट्रीट शूज होते ते स्ट्रीट शूज परत घालून आपण फॅक्टरीच्या बाहेर निघूया. फॅक्टरीच्या बाहेर गेल्यावर तुमचे जे पर्सनल बिलॉंगिंग्स होते, तुमचं सेलफोन वगैरे, ते सर्व तुम्हाला परत दिलं जाईल. अँड यू आर गेटिंग outside of the factory. Hoping student that you have been understand this particular video which was representing, which was pertaining about the gowning procedure. Okay student, so I am going to stop here. In the next lecture we are going to study with the new concept, that is the concept of personal hygiene. Okay, आज मी तुम्हाला काय शिकवलंय. Today I have been explaining you about the organization and personal, introduction of that organization and personal. Then I explain you about the personal responsibilities, and with that personal responsibilities I also explain you about the training programs for the working personnel. And I have been shared a one video with you. So thank you student, thank you very much. I'm going to stop here.